sound of it. Well, or at least a magic cardio pill. Scientists have made a pill to replace exercise, but don't hang up the trainers yet. So there were two mice, Simon, in San Diego in a facility. Let me take you back to the start of this. One was called Couch Potato Mouse, the other Lance Armstrong Mouse. And It cheated. Well, that's the thing. You sort of do that as a joke, and then you realise, well, yes, it's taking a drug named GW5011516, or 516 for short, which is not a great abbreviation, but and that mimics the effect of exercise on the body. The only thing is it will boost metabolism and it'll trick them into thinking that the muscles thinking it'll burn more fat and so on. I'm not convinced you can stop lifting yet as mice because it doesn't give you muscle, although there is some evidence that it moves you towards slow twitch muscle fibers. So maybe that's on the horizon. But to me, I'd consider taking this to stop the cardio, because I hate cardio, but still get your lifting in. Still get men the lifting. and mice and women. Do we know whether mice have the same sort of ratio of slow and fast twitch, or whether... I mean, I know some mice have human lungs now, don't they, because they've bred them that way in order to be able to test sort of drugs on them. They actually have, like, human lungs. I know it. I don't know. Can I just say this? This is just one more newspaper pushing drugs. This is all they want to do. They want to tell that all of our problems are going to be drug saved. The truth is, the single thing you can do to get muscles is eat red meat. Look at Louis Schaefer, 66 years old. You can't feel, you want to feel the muscle here. You've still got to lift, because even with steroids, you don't lift. I mean, let's just making a serious point here. I think there is an awful lot of suggestion that we can eliminate good behaviour by just taking some miracle drug at the moment. That does seem like a Zempic. Yeah, exactly. Yeah. I can't help thinking this is leading us into, you know, hell. We've been warned about this kind of stuff. Yes, they're pushing, right, Orwell, whatever. Or is it Orwell? Yeah, eat fables, meat, you know, lift it's like a Faustian pact or something, isn't it? You don't have to lift weights. OK, Lewis, over to the Telegraph. Further evidence that cats are in league with the devil. Oh, my God, this is all animals all the time here. Cats, we have mice, we have dogs. This is the curator at the Western Australian Museum. He found that 125 animals glow in the dark. Wow. And this is like really big news. Oh, wait a second. In 1911, they discovered this originally, that humans, that we actually glow in the dark. Oh, we do too, heads. Yeah, yeah. We and can I ask a question? Did you? I read the article. I didn't see it. Why do we glow in the dark? Was it postulated? Is it phosphorescence normally, isn't it? Yeah, but why? No, that's mysterious fluorescent properties, which doesn't really answer it, does it? Yeah. I love the sentence, people and rabbits were the first mammals to have shown fluorescent properties. People and rabbits. Yeah. Have you ever noticed, though, somebody's hair shining in the dark? I feel like that is a thing I've seen, although I can't remember where. But that feels right, that you occasionally notice a bit of a glow coming out of people's heads. Yeah, really? Could be mine. Look at how magnificent my hair is, let's be honest. That's true. Mine certainly glows more like a kitchen bowl. It's very George Clooney. Nick. Hello. Win-win for Gaga. This is in the Times. Yes, Lady Gaga can keep $500,000 reward she offered for stolen dogs, her stolen dogs, it should probably clarify, not just any. This is in 2021. Ryan Fisher was walking with these 3 French bulldogs and was shot in the chest quite horrifically. Oh, my God. And Jennifer McBride has tried to claim the reward. The problem is she was in a relationship with the father of one of the robbers, and they did promise a no questions asked reward, but it turns out there are some questions asked. Like, are you the boy? Is your boyfriend's son the one that stole the dog? That's quite a key question, actually. Is this a grift? Yeah, exactly. And so she's not going to get the money, and she claims she didn't know the bulldogs were stolen property. No one thinks that makes any sense. And so, yeah, that's the story. I don't know where these bulldogs came from, but maybe they're yours, Lady Gaga. I mean, the most interesting thing I found out was Lady Gaga's real name, which I'd never heard before. Where was it again? Germanata. Yeah, interesting. Stefani Germanata. Yeah, I think that's a better name than Lady Gaga. I think the interesting thing about this story is that the chutzpah of the people who she was claiming the $500,000 prize, she wanted another $1.5 million for damages. For damages. After the. If they hadn't gone for that, they might have got away with it. It's hard to pick out. I can't work out whether they stole the dogs in the hope that a no questions asked reward would be offered, or whether they just shot this guy because he was like a target for some other purpose. Or the dogs had some value. Those at the time the dogs were taken, they were French bulldogs. They were very popular. Now I think people are like. It feels to me like a classic dog kidnapping. Yeah. You know that she's going to want the dogs back. You kidnap them. I can't prove this, but it does feel that way, doesn't it? The fact that this woman who's adjacent to the, you know, she goes out with the father of one of them. They thought that was enough removed. Yeah. And then she delivers them. It's all exactly. It's like a very bad crime. Remember Strangers on a Train? Hitchcock
policy where two strangers meet and discuss and realise they both need somebody killed, so they agree to kill each other's target. Yeah. I mean, I've probably got it slightly wrong, but that's basic. So there's plausible deniability. I can't possibly. Why would I be there and killing that person? Yeah, because somebody else was killed, but one person backed out of the killing and didn't want it to go ahead. It was just, they not even backed out. It was just a joke that they mentioned it, and the other person took it a bit too seriously. Can happen. So that's a great warning. movie. Finally, Lewis, if you want to avoid speeding fines, do not take a leaf out of this bloke's book. Motorists fined for taping a leaf to obscure their license plate. And this is in Surrey. And Surrey stopped a speeding Toyota Corolla on the A3 in Guildford yesterday. Then we have a picture, possibly. Keep talking. Yeah, and there was a leaf taped to the front license plate and a leaf taped to the back of the license plate. You've got to say, he's gone front and square with that, hasn't he? Yeah. Fred, I think, well, the guy said it was unbelievable. That's what, I didn't make that I mean, I am intrigued by all these ways that people try and beat speeding cameras. But one thing, he's got a leaf on both plates over the same letter. That, to me, is like his error, right? Because then immediately it's obvious. Whereas in reality, most speeding cameras only get you on the rear camera anyway, don't they? Is that not the case? Right, but if they're stopped, the cops stopped them. I don't drive anymore, but he should have, you're right, built in some more of a... more elaborate. Less not order just in his leaf design. Leaf on the same letter. That's You know, one they used to do a spray with hairspray, and apparently that meant that when the flash came, it would just dazzle it, and it wouldn't read through the letters. One question is, if he advocated this, would the police arrive at his house in a few days, you know, just raiding his house because he advocated covering your thing with a leaf thing? Just it's the exact same thing. If we all covered all our licence plates with leaves, that would be quite... you could call it leaves, couldn't you? They're slightly more gentle autumnal protest. But Nick is right. The police would come if the guy had been working for GB News. Yeah, I didn't say that part. Luke said that part. Now you say that you're kidding. No idea. This guy is even in America. Why don't you or where is he? Sorry. He was in Guildford. Okay, so it is. Yeah. I honestly think he's overdone it there, but he's shown us some sort of path. The show is nearly over. Let's take another quick look at Thursday's front pages. We have the Daily Telegraph with Rishi and wife on the front there. Huge decisions to change Britain. That's banning smoking, changing A-levels, and, of course, closing HS2. Guardian, Sunak invites Tory civil war after declaring he is change candidate. The Times, son of a pharmacist, casts himself as Thatcher's heir. Daily Mail, Rishi gave Tories a reason to believe he can save us from Keir's wokery. Express, game changer, Rishi's radical policy blitz to fix Britain. And the Daily Star, we've really hit the skids. Supermarket forced to put security tags on bog rolls to end shoplifting epidemic. Those were your front pages. That's all we have time for. Thanks to my guests, Lewis Schaefer and Nick Dixon. Andrew Noyle will be here tomorrow with Leo Kirst and Lewis Schaefer. Good night. What you get for breakfast is something that... The Live Desk with me, Mark Longhurst. And me, Pip Thompson. It's here Monday to Friday on GB News. From midday, we'll bring you the news as it breaks, whenever it's happening and wherever it's happening, from across the UK and around the world. Refreshing, feisty, but with a bit of fun too. If it matters to you, we'll have it covered on TV, radio and online. Join the Live Desk on GB News, the People's Channel, Britain's news channel. So Jubes and Kerr, we tackle the issues of the day with real robust debate, both sides of the fence, battling it out with me in the middle with my forthright opinions and views. And often really interesting things happen because you start with a position and then by the end of the debate you find actually, I might not have thought about that one. What we need in this country is two new political parties. You should maybe think about doing a 2024 calendar. I'm Michelle Dewberry and I'm keeping you company right through until 7 o'clock this evening. GB News, the People's Channel, Britain's watching. People in Britain, they love free speech, but they also love fair play. I don't care if I'm speaking somebody from a trade union, from the Labour Party, somebody from the SNP. And I think the viewers like to see that actually we can challenge one another, but in a positive way. We think we ask the questions that people want to ask, and often we ask the questions that we wanted to ask in Parliament but never got the chance to ask. So join us every Saturday, 10 a.m. till noon on GB News, Britain's news channel. In a world of dull and predictable radio and TV shows. Oh, hi. On Mark Dolan tonight, we've got big guests. We drill into the big stories of the day.
The show adds up to a brilliant listening and viewing experience. Mark Dolan Tonight is the most entertaining current affairs show ever, and that's a fact. That's Mark Dolan Tonight, Friday, Saturday and Sunday from 9. Only on GB News, Britain's news channel. Join me, Andrew Pearce and Bev Turner, Monday to Thursday, 9:30 a.m. Who benefits from that? Not the British public. And on Fridays, join us, Tom Harwood and Ellie Costello from Britain's Newsroom. That's what you get with this show. That's fantastic. If it's happening, we're talking about it on Britain's Newsroom. GB News, Britain's news channel. Join me, Camilla Tominey, on Sunday mornings from 9:30, taking the politicians to task and breaking out of SW1 to see how their decisions are affecting you across the UK. Bursting the Westminster bubble every Sunday morning, only on GB News, the People's Channel. Britain's watching. I'm Andrew Doyle. Join me at 7 o'clock every Sunday night for Free Speech Nation, the show where I tackle the week's biggest stories in politics and current affairs with the help of my 2 comedian panellists and a variety of special guests. Free Speech Nation, Sunday nights from 7 on GB News, the People's Channel, Britain's news channel. British National Anthem. British National Anthem, l'inno nazionale. Ascoltiamo bene le news. Ascoltiamo bene. Oggi è Thursday, the 5th of October, at 6 o'clock. Ascoltate per Thursday, 5th of October, 6 o'clock. Ascoltate bene. Thursday, the 5th of June. Welcome on board. 5th of June? Oh, of October even. Just testing me. Thinking good, thinking good. Breakfast at GB News with Eamon and Isabel. And here's what's leading the news this morning. The Prime Minister has... Ha detto 5th of June, ha detto 5th of June, ha fatto anche uno scherzo. Ha fatto la battuta, ragazzi, 5th of June, che praticamente... perché probabilmente è molto caldo e quindi Thursday the 5th of June. Ascoltate perché fa tanto ridere, ascoltate. The 5th of June, welcome on board. E guardate lei come la guarda, ma 5th of June? E lui dice, ma no, dai, va bene, guarda. June. Oh, of October even. Just testing me. Thinking good, thinking good. Breakfast at GB News with Eamon and Isabel. And here's Breakfast with GB News and Eamon and Isabel. Bellissimo, ragazzi, bellissimo perché solo in Inghilterra possono fare le battute sulla giornata e cambiare la giornata. Benvenuti a giovedì, Thursday the 5th of June, 5 giugno. Perché? Perché evidentemente c'è una bella giornata o perché evidentemente stanno pensando alle belle giornate e vogliono ricordare l'estate che ormai se ne sta andando, non so quale sia la battuta, se per l'uno o per l'altro motivo. L'importante è vedere che loro fanno queste battute anche al telegiornale nazionale. Quindi riascoltiamolo perché è veramente divertente. Good, thank you, good. Breakfast at GB. Thursday, the 5th of June. Welcome on board. 5th of June? Oh, of October even. Just testing me. Thinking good, thinking good. Breakfast at GB Seguiamo le leading news. What's leading the news? And here's what's leading the news this morning. The Prime Minister has said people are right to be exhausted with politicians who are all talk and no action. Plenty of talk in his party conference speech. Will be getting reaction to a range of policies on health, education and transport. Ok, torniamo sempre con la notizia della settimana che parla del
PM's keynote speech, l'abbiamo vista anche ieri, per quello vi dico seguitele tutti i giorni queste dirette, perché pian piano entriamo anche meglio nel vivo di queste notizie, capiamo meglio l'inglese, perché l'inglese di queste notizie si ripete, e cerchiamo insomma di fare un po' un percorso, ok? Un percorso che ogni settimana piano piano si costruisce senza sforzi estremi. Questo è l'obiettivo di Inglese Vero, non fare sforzi estremi, fare una pratica quotidiana in modo che pian piano tutti i giorni si costruisce qualcosa. Quindi andiamo a vedere il keynote speech, cioè il keynote speech vuol dire la nota chiave, il discorso, the speech, keynote, nota chiave, quindi il discorso principale, il keynote speech del PM, non del pomeriggio, ma del Prime Minister Rishi Sunak. Questa è la top story. E quindi vi ricordate che c'è la Tories Conference in questi giorni, la conferenza dei tori, non dei tori, degli animali, ma dei Tory, T-O-R-E-R-Y, che è il partito dei Tory. That Westminster is a broken system, and the same goes for Holyrood, Cardiff Bay and Stormont. It isn't anger, it's an exhaustion with politics. In particular, politicians saying things and then nothing ever changing. Qui ha fatto vedere un pezzo di Rishi Sunak che fa il discorso dove dice: il problema è sempre che the politicians speak but things never change, no? Questo è anche simile da noi, no? Il problema dei politici che parlano poi non cambiano mai nulla. E qui lui dice politicians, things never change. Politicians, i politici, politicians and things never change. Politicians and things never change. Provate ad ascoltare l'intervento di Rishi Sunak e sentire che dice politicians and things never change. Sport. That Westminster is a broken system, and the same goes for Holyrood, Cardiff Bay and Stormont. It isn't anger, it's an exhaustion with politics. In particular, politicians saying things and then nothing ever changing. Politicians saying things and nothing ever changes. Politicians saying things, quindi i politici che dicono cose, saying things, and nothing ever changes. Interesting, very interesting. A report reveals children from impoverished areas are behind other pupils in maths and reading despite attempts to help catch up on their education after the coronavirus lockdown. Questa è una notizia un po' così, un po' le statistiche dicono che parlano delle schools, e quindi abbiamo children nelle scuole povere, in the poor schools, nelle scuole un po' più povere. They are behind at maths and science, sono dietro di maths and science. Provate ad ascoltare schools, children, maths and science dopo il coronavirus, quindi after the coronavirus. After the coronavirus. Ormai questa parola è talmente inflazionata che però in italiano la conosciamo bene, in inglese possiamo pure non capirla. In inglese c'è la parola coronavirus e la parola COVID-19. Quindi coronavirus. Proviamo. Provate a sentire quindi le parole chiave che corrispondono con le immagini, quindi schools, children, maths and science, coronavirus. Politicians saying things and then nothing ever changing. A report reveals children from impoverished areas are behind other pupils in maths and reading. Maths and reading, scusate, non è maths and science, ho fatto l'associazione maths and science. Maths and reading, quindi children are behind, sono indietro, maths and science. Children behind maths and science. Ascoltate. It's an exhaustion with politics. In particular, politicians saying things and then nothing ever changing. A report reveals children from impoverished areas are behind other pupils in maths and reading despite attempts to help catch up on their education after the coronavirus lockdown.
after the coronavirus lockdown. After the coronavirus lockdown. Quindi maths and reading, they are behind. Avete sentito come enfatizza? They are behind. Non dice behind. Behind maths and reading, quindi matematica e lettura, after the coronavirus lockdown. Sentite, non è il lockdown. Sentite come dice coronavirus lockdown. Sentite come lo dice in modo così veloce che sembra quasi non capirlo, ma in realtà è che siamo abituati noi a usare un inglese sbagliato, cioè il lockdown, ma in italiano potevamo dire anche la chiusura totale, così ci potevamo lasciare aperta la mente per imparare che in inglese chiusura totale si dice lockdown. No, lockdown, ma si dice lockdown. Ascoltate. To help catch up on their education after the coronavirus lockdown. After the coronavirus lockdown. Is the future of airports bigger or smaller? The city of Derry shows the way with a new business model. We have a special report coming up. Oh, GB News Report, quindi il report speciale, no? L'inviato speciale dall'aeroporto di Derry Airport, che evidentemente sembrerebbe un nuovo aeroporto o un aeroporto rinnovato, che è a flying start, no? Un inizio volante, a flying start. Evidentemente parla di questo airport che potrà essere l'aeroporto principale, uno degli aeroporti principali dell'Inghilterra. Riascoltiamo un attimo per vedere quali sono le parole chiave. Provate ad ascoltare le parole chiave in questo articolo di aeroporto. Vedete in aereo, quindi ci saranno le parole chiave soprattutto airport, plane, fly. Cercate di cogliere quali sono le parole chiave. Is the future of airports bigger or smaller? The city of Derry shows the way with a new... Quindi the city of Derry, qui siamo proprio aiutati, no? Guardate che Is the future of airports bigger or smaller? Qui dice the city of Derry e c'è la scritta city of Derry. E poi dice airport, c'è la scritta airport. Capite? È come se ci fossero un po' i sottotitoli, Quindi dice the future of airport, city of Derry. The future of airport, city of Derry. Sentite, questa adesso la dovete sentire come se fosse italiano, After the coronavirus lockdown. Is the future of airports bigger or smaller? The city of Derry shows the way with a new business model. We have a special report coming up. Special report coming up. We have a special report. Abbiamo un inviato speciale, un'inchiesta speciale, coming up. Coming up vuol dire che sta per venire. Coming up. Come vuol dire venire, up, venire su, ma è un verbo, phrasal verb che si chiama coming up, che vuol dire venire, come per dire sta per uscire, sta per essere trasmessa. Coming up. And Jonathan Vautry has your latest weather forecast. E guardate che figata che Isabel e Eamon stanno bevendo il caffè mentre fanno la diretta. Questo in America e in Inghilterra è una cosa abbastanza comune, avere la mug, la tazza di caffè, la mug, mentre si fanno cose serie. Quindi sono seri, sono dei professionisti, non sbagliano le pronunce in inglese, non sbagliano le coniugazioni dei verbi, la grammatica la sanno. E non credo che sia... che noi italiani possiamo vantare la stessa cosa nei nostri telegiornali, perché a me capita di sentire errori di grammatica, errori di coniugazione dei verbi in italiano nei telegiornali nazionali, quindi diciamo che c'è una diversità tra la professionalità in Inghilterra e la professionalità in Italia. La professionalità in Inghilterra, quella in Italia non ne voglio parlare perché non mi interessa, ma quella in Inghilterra, la professionalità non va di pari passo con la seriosità. Io sono il miglior professore del mondo di Inglese Vero e quindi insegno Inglese Vero in modo serioso. No, posso scherzare, ridere, ed essere il numero uno al mondo. Di solito così è. Cioè addirittura in inglese i grandi professionisti di solito sono quelli che scherzano di più, sono quelli che fanno ridere di più, allo stesso tempo non perdono mai il pezzo. Quindi loro questa mattina Eamon abbiamo visto che addirittura ha fatto la battuta, anziché dire October ha detto June e non si è sbagliato, l'ha detto proprio per scherzo. E Isabel adesso sta bevendo, cioè c'ha proprio la tazza in mano perché si sta sorseggiando il suo tè o caffè.
Questo mi ricorda le prime lezioni di inglese che facevo dal vivo e ragazzi, sabato 7 ottobre iniziamo con il corso Il sistema definitivo online, edizione straordinaria, sold out, abbiamo finito, non mi chiedete più di partecipare, se volete vi potete prenotare per gennaio perché questo corso è al completo, siamo al completo, stiamo iniziando già le comunicazioni nel gruppo, non potete più entrare perché altrimenti sarebbe tutta una cosa veramente faticosa. Quindi se volete partecipare alle prossime edizioni scrivetemi, vi aggiungerò la mail alla lista per gennaio 2024, quindi a gennaio ripartirà il nuovo gruppo. Le iscrizioni per gennaio partiranno a dicembre, quindi state connessi perché non volete perdervi questa occasione, quindi le iscrizioni sono sold out. E dicevo, questo mi fa ricordare quando facevo i corsi, anziché online, li facevo solo dal vivo, con grandissima fatica e grandissimo entusiasmo, preparavamo il tavolino con il tè, con il caffè e tutti e facevamo addirittura il role play, c'era lo studente che faceva il cameriere, portava il tè, i biscotti e noi a lezione facevamo questo, cioè mentre spiegavamo, io spiegavo la grammatica, mentre facevamo gli esercizi, mentre facevamo i video, le canzoni, mentre facevo tutto ciò che facciamo e che vediamo anche online, intanto ci si prendeva un tè e un caffè in English, quindi con magari il tè con il latte per provare cosa vuol dire il white tea, oppure il coffee, quello grande, American coffee, per vedere cosa bevono loro, i biscotti digestives che sono quelli tipici loro, oppure i hobnobs. Insomma, creare l'atmosfera, e questo dovete fare e potete fare anche voi mentre seguite queste dirette la mattina, cioè non dovete seguire la diretta seri, convinti, sto facendo la diretta, ma potete proprio anche voi bervi il caffè, fare colazione, vivere questa esperienza che è l'esperienza di inglese vero, ovvero l'inglese durante la vita vera, normale, non l'inglese imbalsamato dentro un'aula o dentro a una Zoom dove non è realtà, ma quindi anche durante il corso che faremo, che inizierà il 7 ottobre, sabato questo, insomma fra pochi giorni, un paio di giorni, le persone berranno il caffè, berranno il tè, staranno facendo colazione, oppure nel frattempo fanno la passeggiata dentro casa, qualcuno potrà fare la lezione mentre passeggia al parco, perché dice intanto me la seguo live e poi dopo me la riguardo oggi pomeriggio sulla registrazione. Questo ragazzi possiamo imparare da Imon e Isabel, che questa mattina ci fanno vedere proprio come l'ambiente professionale di altissima qualità non corrisponde per forza a un ambiente serioso, noioso e non lo so, morto. Anzi, guardate come si divertono. Quindi vediamo Isabel che prende la tazza di caffè e ci presenta le weather forecast. Away with a new business model, we have a special report coming up. And Jonathan Vautry has your latest weather forecast. A mixed bag of weather across the UK for the next couple of days. Join me later to find out if you'll see the rain or the sunshine. Ovviamente cosa deve dire questo delle... È fortissimo perché si ostinano a fare le weather forecast quando in realtà le weather forecast normalmente, cosa ha detto? A mixed. Sentite la parola mix. The forecast. A mixed bag of weather across the UK. A mixed bag of weather. Una borsa mista di tempo in tutta la UK. A mixed bag of weather. Ovviamente a mix, perché l'altro giorno abbiamo sentito, no? Cosa dice? Dice there is wind, there is rain, it's wet, e poi there is sunshine, e poi there are showers. C'è un po' di tutto. E oggi non ripete le stesse cose, ma dice abbiamo un tempo un po' misto. Quindi fatemi sapere, adesso dice fatemi sapere, let me know if you see sunshine or rain. Fatemi sapere se vedete il sole o la pioggia, sentite? The next couple of days. Join me later to find out if you'll see the rain. Maths and reading, despite weather across the UK for the next couple of days. Join me later to find out if you'll see the rain or the sunshine. Quindi unitevi a me dopo, quindi seguitemi dopo per sapere se troverete rain o sunshine, a seconda di dove siete in Inghilterra, rain o sunshine. Ma ovviamente quello che dico io è che tanto dove sei ci potrebbe essere rain one minute and sunshine the next minute. sunshine everywhere Paul Coit goes. Let's see what he's shining on in the world of sport. Well, I don't want to say I told you so, but I told you so, and you can't.
Vabbè, questo tipo qua secondo me è il numero uno. Guardate che vignetta che è sto tipo e come lo introduce. Siccome introduce lo sport, presenta lo sport, fanno sempre le battute. Allora dice, con tutto questo sunshine, cosa mi racconti del tempo? Dice, ma I told you so, che vuol dire te l'avevo detto. Dice, non ti volevo dire te l'avevo detto, ma te l'avevo detto. Guardate, evidentemente c'è qualche squadra che ha perso o ha vinto. A mixed bag of weather across the UK for the next couple of days. Join me later to find out if you'll see the rain I told or you the so, sunshine. ascoltate, I told you so. Sunshine everywhere Paul Coit goes. Let's see what he's shining on in the world of sport. Well, I don't want to say I told you so, but I told you so. Newcastle thrash Paris Saint-Germain in the Champions League last night at St James's Park. The Euros are coming to Great Britain and Ireland, and the World Cup in 2030 is going to be all over the place. Ok, quindi quello che bisogna sapere per capire lo sport sono i nomi geografici. Perché dice è l'Irlanda, il Newcastle, tutti i nomi delle città come nel calcio, no? Il Napoli, il Milan, il Venezia o il Firenze, tutto quello che c'è. Quindi per capire il calcio deve aver studiato bene tutti i nomi geografici e ovviamente i nomi geografici inglesi, ragazzi, tanti auguri. Però il Newcastle si conosce e poi il Manchester United, insomma tutte queste cose qua, guardate però, cioè, qui io non mi concentrerei sull'inglese, mi concentrerei sul personaggio, perché guardate che personaggio, ragazzi, veramente, guarda, lo riguardo un'altra volta perché mi fa troppo ridere, e mi fa troppo ridere come scherzano tra di loro, guardate, e provate a cogliere qualche città. Newcastle si capisce bene. Let's see what he's shining on in the world of sport. Well, I don't want to say I told you so, but I told you so. Newcastle thrash Paris Saint-Germain in the Champions League last night at St James's Park. The Euros are coming to Great Britain and Ireland, and the World Cup in 2030 is going to be all over the place. It's incredible. It's going to be in South America. Here, there, everywhere. Here, there, everywhere. Yeah. Just because they can. Yeah. There we go. As always, you can join in your discussions, give us your views, give us your opinion. Fantastico, fantastico ragazzi. Abbiamo spremuto questi primi 2 minuti, ragazzi, 2 minuti di telegiornale in 20 minuti di commento e rivisitazione. Questo è Inglese Vero, questo è quello che dobbiamo fare, dobbiamo andare in profondità, andare a vedere quello che dicono, ascoltare quello che dicono, cercare di capire le parole, cercare di ripeterle, pronunciarle, cercare di rilassarci quando non capiamo e godersi lo spettacolo. Fare esperienza proprio dell'atmosfera inglese, guardate che bello, cioè, è proprio diverso il telegiornale inglese da quello italiano ormai ne siamo pieni, quindi non c'è più bisogno, fa anche male. Quello inglese non è che fa bene a noi perché stiamo imparando inglese e quindi non ci tocca a livello emotivo come la notizia di Palermo, di Roma, di Milano, di immigrati eccetera, perché sono notizie di un altro paese. Siamo meno connessi in questo senso e quindi ci possiamo godere il fatto di sapere qualche notizia in giro per il mondo e soprattutto studiare inglese tutte le mattine con GB News. Sembrerebbe il mio partner, non è il mio partner, ma sicuramente gli facciamo un favore perché stiamo espandendo GB News, quindi avranno sicuramente una decina, 20 visualizzatori del telegiornale in più ogni mattina, credo che siano contenti. GB News, thank you very much, I hope you enjoy our sharing, if you have any problems please tell me, but you can also speak to GB News, quindi se volete fare anche qualche commento, qualche complimento, qualche domanda a Imon e Isabel e chiunque del GB News, potete scrivere un'email gbviews@gbnews.com, sono sicuro che per come sono organizzati in Inghilterra vi risponderanno. Bene, per chi è iscritto al corso ci vediamo sabato mattina alle 9:30, 9:30 su Zoom per la prima lezione del corso di inglese definitivo, October-December 2023, prossima edizione January 2024, rimanete connessi se volete iscrivervi alla lista d'attesa e se non siete iscritti ci vediamo domani mattina alle 7 o'clock, 10 minuti prima per il passive listening. Thank you very much and see you tomorrow morning.